Okay, this is now on our YouTube page Ya está nuestra streaming, página de and let me check YouTube. on the status of Déjenme the revisar el estado de messages. los Yes, it's mensajes. sending Sí, acabo still, de but it is already enviarlo, se está enviando. 5:02, Son las and I want to 5:02 respect the y time quiero of our respetar el tiempo presenter de and nuestro then also presentador y of también our community members who have nuestros already miembros de joined la us. comunidad. So I want to first say Quiero primero welcome decir to this bienvenidos presentation. a esta This is a presentación. Esta es presentation una that presentación we are providing to que you estamos in partnership with proporcionándoles en Riverside County Office colaboración of con la oficina de Education's del condado Hairspace. de Riverside de And I'd like Educación. to Y ask también our quiero presenter, pedirle Ines, a to nuestra introduce herself. presentadora Inés que se presente. So hello everyone, my name Hola is a todos, Ines. mi I nombre am es a marriage Inés. Yo family soy therapy la trainee with terapeuta CareSpace, but I'm also a training specialist. familiar So 2 roles y in también one, which means entrenadora. double the Tengo dos funciones experience. en una. Yeah. Yeah. That's great. Thank you for being here, Excelente, Ines. gracias por And estar aquí, to our Inés. families, Y we are para going nuestras to launch familias a vamos poll. a You should be enviar seeing una it now. encuesta. La deberían de What we'd like to know empezar is, ahora. actually, yeah, we'd like to know just 3 questions. Hay 3 What preguntas. level of ¿Qué education nivel is de what level of school educación o is your child en in? Are they in qué elementary, nivel middle, or high school? están And sus then just to hijos en kind of get a primaria, sense of intermedia o who's in the room, this is secundaria? all Si pueden, nada más, confidential. esto es todo We'd like to confidencial. know, does your child receive special Quiero saber si education sus niños services, and reciben are servicios de they educación an especial English learner? o si son alumnos Just to kind of aprendiendo guide us a little bit inglés. more Para through our guiarnos un poquito presentation. más para nuestra Thank you. We've had one presentación. Muchas person gracias. Tengo una do the poll. persona que hizo la Ines, we have an encuesta elementary inglés. school aged child here, Tenemos or parent here, un papá 2 de elementary school niño aged 2, parents here. papás So de thank you for alumnos en that. That's primaria. going to be up for Muchas just a bit more. gracias. Eso But va a on estar ahí behalf of por algún the School Board tiempecito. of Education A here in Albert nombre de Unified la School Mesa District, Directiva de I want to say Educación thank you en for el being Distrito here. de Thank Algo, you les for your quiero agradecer partnership. por estar We know aquí, that there por is su so much colaboración. that goes Sabemos que hay into the bastante fruitful development and que education está of a para el child. desarrollo y la And at Albert educación de Unified sus School District, we hijos have en a el Distrito big broad de range Albert. of Tenemos supports, very una gran talented staff members, gama de but we can't do it alone. recursos, We pero can't do it también no lo without you. podemos hacer So we always solos want to say sin thank you, ustedes. thank you, thank Por you, eso les thank you for queremos being here. agradecer por estar Because even though aquí, you're spending porque aunque maybe ustedes an hour estén here, pasando half an una hora hour aquí, there, media 45 hora minutes at acá, whatever meeting, 45 it might minutos not seem en like that cualquier much, junta no but over pareciera time, suficiente, pero it con el really adds tiempo up over the 13 eso years. 13 years, that's a aumenta en long los time, 13 that your años. child Es goes from bastante tiempo kindergarten que sus through niños 12th van de grade. So kinder all a of grado those 12. little, in Spanish, we Todas say esos, granitos de arena, those little nosotros en español grains decimos of sand, granitos it de really adds up. arena, So thank you all for being pues here. se van Ines, I'm going to agregando. go ahead Gracias and por end the estar poll. aquí. Voy The a majority terminar of our la families are encuesta. La either in mayoría de nuestras elementary familias or high ya school. están en Ines, primaria it is o en all la you. intermedia. Inés. Cool. Okay. Muy bien. So with that in mind, I will be focusing, Con because this esto is a en larger mente me voy presentation, a I will be focusing a little bit enfocar, more on me the voy a elementary enfocar un age poco más en and some on the edad high de school age. primaria y I algunos will de go la into the middle school age. secundaria. For my people who had high Para las schoolers, it'll personas que probably make tienen a los sense alumnos de la escuela in terms of like mood swings, a lot of like the secundaria, hormonal cambios changes, right? de But for today, we're going to humor y really eso, be pero para el día defining de hoy what a vamos a estar milestone is and definiendo lo why que it's significa important. un hito de They're desarrollo categorized y by por qué 4 es groups importante essentially, which is the para los social aspect grupos of learning, al aspecto learning what social is del language and how to aprendizaje, communicate, aprender also el looking at lenguaje y how the cómo brain comunicarse, develops at this stage cómo and what el it's cerebro se developing, desarrolla and then a just esta looking at edad how the y movement really también impacts cómo future el movement within a movimiento child's life. So again, impacta we're going to be la just vida kind de of los also alumnos. sprinkling in Y some también positive vamos a parenting hablar tips. I will acerca give de you guys some algunos information from a consejos therapy perspective. para So ser I tend to padres. work with the Y yo tiendo a elementary, actually trabajar I tend to work with all of them, elementary, middle school, and high school. con alumnos de So just primaria, some parenting intermedia y tips on how you could secundaria, really listen to your consejos child de while cómo still being a escuchar a sus parent, right? hijos There's this mientras al idea mismo of I'm tiempo not going no to be dejen my de ser child's padres, friend, I'm en their lugar de ser parent, amigos de but you sus could actually kind of padres, get away with being pero both. también pueden ser los dos. So And starting off, Ines, I'm so sorry to Inés, interrupt you. disculpa que I te just wanted to make interrumpa, sure nada that más our quiero families asegurarme que know, nuestras si familias necesita esta saben. información Si en necesita esta español, información en la en parte español, inferior en de la su parte inferior de pantalla, su pantalla, verá una opción que verá una dice opción que dice Interpretation y ahí puede interpretación, cambiar el interpretation, idioma y ahí de puede cambiar el inglés idioma de a inglés español, a español, o verá una o esfera, verá una un globo que esfera, un dice globo que Interpretation. dice Si no ve la esfera, interpretation. Si no ve la verá esfera, 3 puntos que verá dicen 3 More o puntos que más y ya dicen puede more cambiar o el más y idioma puede a cambiar el español. idioma Muchas a español. gracias, Muchas
Ivonne, que nos gracias está a Ivonne apoyando. que nos está Thank apoyando. you, Ines, sorry for that Gracias, interruption. I'm very Inés. interested Disculpa in por what you're la about to tell us, interrupción, because I would tell my daughter, I have a porque yo le diría 19-year-old a mi now, hija, tengo like, una I hija am de not your friend, 19 I am your años, yo no father, soy tu right? So now you're amigo, saying I soy could have tu done both? papá. Maybe I was a Y little pero harsh on estoy her. entendiendo que I'm podemos ser interested, go ambos. on. Me That's interesa always mucho a lo fun que estás part. diciendo. But Eso es lo looking first at like divertido. the developmental milestones, the Vamos a reason why ver we're los kind of hitos del honing in on desarrollo, these la cual is that nos they're estamos skills that enfocando en most estas children tend to reach by a habilidades que certain muchos age, right? alumnos So we think pueden hacer a of cierta their first edad. smile, their Por first ejemplo, laugh, su their primer first step, sonrisa, su them primer waving, but we don't really paso. stop to think about Nosotros how no that's dejamos so de pensar impactful for the cómo rest of their eso lives, right? afecta el resto de su So they vida. reach these milestones not Ellos logran only estos hitos by del desarrollo no support solo through con people around them, apoyo but a just by través de doing las little things personas every day, alrededor de right? ellos, So sino it's haciendo looking at how cosas they play. todos los días. It's Es looking at como how they ver learn, how they cómo speak, how juegan, they cómo act, aprenden, right? cómo So hablan, we are cómo going to go actúan. into some tips and Vamos tricks for ahora kind of a spotting dar some of the algunos milestones, trucos but de also how to cómo ver encourage some estos of hitos them. del desarrollo. So if you're kind of thinking like, Si why do I need ustedes to están monitor pensando que a necesito milestone? Like, monitorear I already have a los lot of work as a indicadores del parent. Now I have to desarrollo, like look at this too, yo right? tengo que ver esto It's not también, no necessarily solo like como keeping track padres, on no a checklist, right? necesariamente It's es just tener making una sure that certain lista, things nada are más done within a asegurarnos que hay certain time ciertas period. cosas que se hacen en cierto We'd look at tiempo. this in terms of, is the child Vemos able to esto, pick si up a los niños Cheerio, right? Is the pueden, child making eye contact por with me ejemplo, when hacer I'm talking contacto to them? visual mientras So yo it's kind of estaba hablando looking at con él, these things, and a es ver big reason estas as to cosas why it's y good to por start to qué eso identify es them bueno. is so that we could look at early Podemos intervention so that ver we could better support para ver them, si right? necesitan So for intervenciones example, tempranas, if por I was to ejemplo, get a si client and mom is eh, saying, si my tuviera un child cliente y doesn't mi like mamá to me dice, eat a mi niño no le foods that are gusta really mushy, comer and then comida on que top son of it, como when I try to aguadas talk y to cuando them, trato de they're not hablarle, looking at me, ellos no me right? voltean a They're kind of ver, looking off and ellos they están como cover volteando their hacia otro ears when lado they y hear really cubren loud sus oídos noises, cuando and they're escuchan 3 years ruidos old and I fuertes, don't know tienen what's 3 going on, años y no right? sé qué está I would pasando. probably say, Yo le this is diría, not only a esto no developmental solo aspect, es un but it aspecto could de also be the desarrollo, sign of sino something también else, for puede example, ser the quizás autism un spectrum disorder, right? síntoma de otra So at cosa, that como point, de it's nothing to be autismo. alarmed for the parent. It's just saying, No es para like, thank alarmar a you los for kind padres, of pero para noticing these decirles little things gracias that por might have notar seemed estas off to you. cosas que Now we could see how to parecieran better raras support para this usted, child and pero how to cater ahora to them in a podemos specific saber cómo environment. apoyar a sus hijos con estos indicadores del desarrollo. So when we're looking at milestones, there's Cuando all these vemos different a categories. los We have early indicadores de childhood, which we're desarrollo, going to kind tenemos of pass diferentes through a little categorías, bit because we que are es la catering niñez to more temprana, of the middle childhood, pero early vamos a hablar más adolescence, and acerca de some of de the la niñez adolescence. So intermedia o we're la looking at 2 through adolescencia. 5, 6 through Vamos a 11, ver de 12 2 through a 5, 14, 6 a 15 through 11, 12 17, a and then looking 14, at that 15 a 18, 17 y because luego especially a now 18 with the años, change in economy, especialmente the con change in everything that's ahora going con los on, cambios de la a lot of economía, the plus 18-year-olds are still de at home with los parents, right? So how do you even navigate having an cómo adult in the navegar house with en you la also being an casa, adult, but also también putting ustedes down the siendo un authority of adulto, like, sino yes, you're también an poner adult, la but autoridad de, I'm a parent sí, yo and soy you're my tu kid, padre y tú right? eres mi So how do you kind of hijo, figure that one out? cómo saber hacer eso. So again, looking at the 4 main Ver a los aspects, we're going to start 4 with physical, aspectos, vamos just a because this is comenzar the con el easiest one to físico, see. porque From este es them being a el baby más to them fácil de starting to ver, grow, desde getting que the son growing pains, bebés starting to hasta que van walk, right? creciendo. Physical is how they use movement in their Físico body, es and como it includes utilizan el certain little movimiento de milestones sus like being cuerpos, able to incluye pinch, ciertos right? hitos como por Being able to ejemplo be on tummy time. So when they're on tummy como time, are they sentarse able to en lift su themselves up? pancita Are they able para to ver si jump, se pueden right? levantar, si Certain little pueden things like this. brincar, cosas You así. then go into language, Y luego where al it's ir al looking at how a lenguaje child is going to es como express los their niños van needs a expresar and sus how it gets your necesidades attention, y right? cómo obtener So su language in the atención. sense of a El child lenguaje en knows el that if it sentido de cries, que el you're niño going to sabe come que si rushing to llora, it, right? ustedes van a That's how it's venir going to con start to pick ellos. up on certain cues Así like es como language. ellos They're also going to empiezan pick a up on tener tone of voice. estos So they know that if you talk to them estas in a certain pistas del tone of lenguaje, o voice, por ejemplo oh, my también del parent is happy sonido, with me. o But now dependiendo my del parent's tono de talking to voz, puedes me decir, in oh, mi like a papá está really contento tone of voice that contigo, I don't o like. si They're el kind tono of de upset voz at está me. I'm going como to start to cry now, un tono right? que no les gusta, empiezo a So a llorar. really important thing Es with algo language muy and bilingual importante con el children, lenguaje, con los niños que their son brain, bilingües, the su plasticity, which cerebro, is what makes it la kind of grow, plasticidad, que es lo que hace is a que little bit crezca, better es un than poco someone who would mejor
mejor speak one que language alguien que, because what the que brain is solo habla en actually un idioma, doing porque lo que el is it's cerebro kind of está haciendo, processing two está separate things procesando at dos the cosas same time. separadas al Where a mismo brain who has tiempo. one language is processing one Mientras thing, que right? This one's el processing idioma que two un niño que at the solo habla un exact idioma same solo time. procesa una So vez, if there are mientras que el people who bilingüe speak procesa dos multiple a la vez. languages in the home, Y si se baby's hablan actually varios going to benefit from idiomas this. en el So idioma, what en this la means is casa, perdón, cognitively in the eso long les va a run, ayudar a los niños the a la person with larga. the La dual language in the persona home is actually going to que se process habla things a dos little idiomas en bit el hogar quicker, va also a depending procesar on las other cosas un factors like poco their más environment, their rápidas food, dependiendo de otros home life, right? aspectos como el But just brain entorno, la plasticity as comida, a whole, etcétera. La this is also plasticidad, counting ASL. eso So if you're someone es, who is sí, es verbally alguien talking to que child and on está top of it hablando you're doing verbalmente y ASL, ustedes están child is haciendo also going to soak señales, up and los kind niños of gain van a that brain empezar a ver plasticity. y van a But aumentar now su we look at plasticidad. cognitive
Ahora Cognitive vamos is a going to ver lo be, how does a cognitivo. child Esto solve es cómo los problems, niños right? resuelven If problemas. a child, Si los again, niños looking at problem solving nuevamente from an al infant, if they're resolver hungry, problemas, they si know that tienen if they hambre, cry, they saben get the que si attention, lloran, right? obtienen la atención. If they're in class Si and they están know en clase that y they want saben que maybe attention, quieren even though quizás it's in a negative atención, way, aunque they sea might de do manera something to negativa, disrupt the quizás class, van a hacer but they're algo getting para the interrumpir attention, la clase, right? pero van a So obtener really la looking atención. at how does this child Necesitamos ver problem cómo solve ese to get niño what they resuelve want. problemas para obtener lo Also que looking quieren. at what's going on También, ¿qué está developmentally that pasando might en be su desarrollo? impacting child's Quizás eso grades esté in school afectando las or the way that calificaciones child en la could be escuela thinking, right? o cómo puede estar pensando ese And then niño. finally, social Y emotional. This finalmente, one's lo going to be really big socioemocional, esto es in muy the middle importante school en la to high escuela school age range intermedia, la specifically, escuela but it's just looking at secundaria, how do pero children ve interact with cómo each los other niños and with interactúan their own con otros emotions. y So con sus how propias do they emociones, figure out their emotions? And on cómo top of it, ellos how do they entienden figure sus out other people's emociones y emotions? cómo entienden las de los demás. So again, we're going to kind of skip Nuevamente this one vamos a a little bit, or we're saltarnos just going este to go through it very poquito, quickly so we vamos can get to the other rápidamente ones. a But early repasarla. childhood is typically the Eh, preschool years. It's looking l- at the ages of 3 to son 5. la edad This is temprana, the son age where they're edades still de kind of cute, 3 a but they're also 5, kind 2 a of getting on your 5, nerves a little es bit. You're like, I love como que you, los pone but nerviosos. mommy Hoy needs a sí te break right quiero now, mucho, please. pero Go tu see mamá someone necesita else, right? descansar, necesitas buscar a alguien más. Again, in terms of the En developmental journey, cuanto these are al important because they're desarrollo, milestones, but they're also en building el camino del blocks. So if desarrollo, you have estos a son los child start off on diferentes tummy hitos de time, desarrollo. and then Sí, they just kind of work their way up, right? eh, They start to walk, they start to empiezan a grab things, they start to caminar, a jump agarrar around, they start cosas, a to run around. brincar, a They just kind of correr, build on themselves. empiezan a desarrollar todo esto. So with age 2 children, Con la right, edad they're going to de start to 2 notice when años you're van a upset empezar a or notar when cuando they ustedes become están upset. molestos And o a cuando lot of it is going to be in the ustedes face. So the way se lo that van a they're notar en la learning cabeza, la social manera en la que emotions and social aprenden las rules are emociones going to be just by sociales o paying reglas attention to sociales, their es prestando surroundings and atención how other a people sus react alrededores y cómo and las say, oh, well, personas they're reacting reaccionan like y this, so dicen, I should do oh, the están same. reaccionando de esta manera In para terms yo of hacer lo language, this mismo. is actually En where they're going términos to de start to point lenguaje, at things, es donde right? van a empezar a This is also apuntar where they're a going to start cosas, to ask es like, donde oh, van a empezar a more. And they preguntar become a little bit más self-aware. y They're se like, hacen un what's poquito más this? conscientes. What's ¿Qué es this? esto? Right? ¿Qué es You could esto? also play with them and be Pueden like, oh, jugar what con are ellos y these? decir, ¿qué Right? And son they'll be like, oh, your estas? ears. Oh, son tus In terms of orejas. cognitive En milestones, cuanto this is where they a start los to indicadores understand cognitivos, how es certain things like buttons entender and doorknobs work, twisting cómo them, funcionan pressing them, kind los of understanding like, oh, something botones, happens if I los twist it, right? juguetes. Oh, For developmental, in terms of en movement, cuanto they're al running, they're movimiento, kicking, están they're kind of corriendo, walking, right? tocando, caminando. Again, this is the age range es where if you la do notice that etapa your child donde si isn't making ustedes eye notan contact, que sus niños that no they están don't like teniendo the feeling contacto of certain visual, si things, no les gustan they ciertas kind of freak cosas, cómo out se over loud sienten, noises, o any no kind of les gustan los characteristic ruidos where you're fuertes like, o I don't ese think tipo they're de meeting the características que dicen, milestone, right? yo no creo que This está is actually the cumpliendo con perfect los age hitos to del do screening desarrollo, for es una autism. edad perfecta para hacer la detección de autismo. So looking at 2.6, close Por to 3 years of ejemplo, la age, edad de this is where they're going to kind of 2.6, start más to o menos want to casi play with other 3, children. es You cuando might see empiezan a that they jugar play con with otros other niños, children, pueden but ver que like juegan side con to otros side. We niños, call this pero lado a parallel play. They're lado not involving the other es child, but they're juego in the presence paralelo. of them, right? They start to say a little bit more Empiezan a decir un words, and they poquito más de also start to palabras be y more también aware of empiezan a themselves. estar más So they'll conscientes de start to ellos say words mismos, like empiezan a decir I, palabras me, yo, we. So they start to me, figure out, oh, I mi, am a nosotros. person amongst all of you, and Oh, we're yo all también like soy this una person, right? persona y So estoy in entre terms of language, they're ustedes. starting to En use términos that. de lenguaje empiezan a In utilizar terms of esto. cognitive En milestones, términos they're going to de start to do los simple problem solving hitos skills, cognitivos which is where empiezan a as parents you might desarrollar freak out a little habilidades para bit. resolver You might see your kid on problemas. the counter Pueden because they ver a moved su the chair niño to go grab like some junto snacks, and al you're like, what are mostrador you para doing? Get poder down agarrar from there, right? botanas. And they're Oh, like, ¿qué I estás just wanted haciendo? some Bájate de ahí. snacks. Oh, nada más So quiero una this is where botana. problem solving really Es starts to kick como in. In ellos terms of resuelven los movements, problemas. right? This is En also cuanto where al they start to just kind movimiento, of es take off donde their empiezan jacket. They're kind of moving a around. quitarse They're like, I don't like this la shirt. Take it chaqueta. off, Oh, right? no me So gusta again, la this is playera where y the se la fun begins as quitan. a parent. Es donde empieza lo divertido como padres. Looking at age 3, En la edad this is where they 3 start to es donde learn to calm empiezan a themselves down. aprender So a this is cómo where they start to calmarse. self-soothe, right? Empiezan a If you drop them autocalmarse. off, they're upset, something Si están happened. molestos, si algo 2 les minutes later, they're fine, pasó, right? en 2 This is kind of minutos where that están bien. starts. Es donde esto Also looking at empieza. languages, Y this is where they también start to el do the back and
forth. empiezan So they a know that it's contestar. best for them to Saben que es wait mejor para while ellos you talk, esperar and mientras then there's that ustedes nice back hablan and forth where they y start to existe mimic esta conversación conversations, right? bilateral. This is also Esto the fun también age where they're es la edad asking why, divertida donde but preguntan, why, ¿por qué? but ¿Pero por where, qué? ¿Pero how, dónde? but why, ¿Cómo? I don't ¿Pero por get it, qué? why, No right? sé, ¿por qué? They're just really curious at this Son age, muy so they're kind curiosos of en really esta edad abusing those y words están and that utilizando form of esas language to kind of palabras just
engage their curiosity, right? para su In terms of curiosidad. cognitive, this is where they En start to cuanto figure a lo out cognitivo es donde like following empiezan rules, a following seguir las directions. reglas, las They start to see that if you instrucciones, kind of do empiezan a something for ver them, like draw a circle, si they'll ustedes actually hacen un kind of do it, and they're círculo, like, ellos oh wow, quieren I could hacerlo do it if I también. follow Entonces, you, yo lo right? puedo hacer, entonces te voy a seguir. And then in terms of again En movement, this is where they cuanto a start to do some more movimiento es cuando arts and empiezan a crafts, hacer like putting más things on a manualidades y string, artes, gluing poner things down. cuentas en un In terms of hilo more complex y movements, they're able to use a movimientos más fork and kind of complejos pueden distinguish it from a utilizar spoon, things like that. un tenedor, etcétera. Age 4, this is La where they edad really start 4 to es like to cuando play pretend, empieza right? You a could see jugar them kind of a doing this with pets. If you guys pretender have any algo. pets in the Si home, tienen right? alguna mascota en Looking casa, at por children kind of ejemplo, seeking los other children, niños right? Hey, can buscan I play with otros niños. so-and-so? Oh, Well, puedo they're not jugar con here. este, I know, con but can I aquellos, play no with están them? aquí, Right. pero puedo jugar con ellos. They start to say a little bit more complex Empiezan a ver, sentences, a tener oraciones more más than from complejas, before. In terms of más que cognitive as anteriormente. well, En they cuanto a lo start to be cognitivo, able to like draw people a empiezan little bit a better. They could kind of start to tell stories. You empiezan a see decir un this with poco de kids if they really historias. like a show that they're Por watching, ejemplo, they'll a try los to like niños les explain it to gusta you, un show and it might not all be de there, but they're like trying televisión, their best to están explain it. Like, yeah, tratando and I de watched explicarlo. Sonic, and then Oh, y yo Sonic veo beat Sonic up this y one guy, and you're Sonic like, okay, which golpeó a este guy, muchacho. right? And they're Oh, like, yeah. ¿cuál? Sí, For physical movement, this para is kind of movimiento where they start físico to es donde again get ellos more into that empiezan complex form of movement where they actually al also want to movimiento un help. poco más So if they complejo y see quieren you cutting, ayudar. they Si see you doing quieres, si something, ven they que see te you estás like pouring water, cortando they want to o help. They're like, I poniendo want to do agua, ellos that. quieren I want to mimic ayudarte. that. Oh, Can I quiero do that? Right. hacer So this is eso, where puedo they get hacer esto, into es that donde more ellos complex wanting to work empiezan certain a things hacer out eso más movement wise. complejo, ese movimiento más complejo. And then age 5, Y at this para la edad point, they're 5, starting to en go to este school, momento right? empiezan a ir a la So they're escuela, starting to learn and understand empiezan what a it's like to aprender y follow rules, entender cuáles son what it las kind of means to reglas, do a qué rule. significa They hacer also una kind of regla, want y to put también on like little quieren shows for you, show you poner what they shows learned, para right? They enseñarte lo start que to make up aprendieron, empiezan a stories, hacer right? Like, yeah, this one historias. time, like someone Oh, was stuck in a sí, tree and they esta had to get them vez alguien down, and you're like, estaba are you sure that atorado happened? And they're en like, un yeah, I'm árbol sure. y le Like, dices, I sí, swear, eso right? pasó, y dicen, sí, They're also able te to lo keep the juro. conversation going a Y little bit more smoother pueden than tener un poco de previously with like the conversación un age poco 3, más right? lenta que en la edad de At this 3 point, they're starting to años learn to y count. They're empiezan a becoming aware of time. contar So if y you tell están them, no, we're not conscientes going del to the park tiempo today, we're y, going oh, no tomorrow, vamos a ir al they're going to parque, hoy know vamos a ir tomorrow. mañana. Ellos And van a tomorrow they're going to saber be que like, why aren't we at mañana, the park? You said tomorrow. y Today is cuando tomorrow. mañana, So si let's no go, estamos right? en el parque, van So a they decir, start to be ok, very hoy aware es of time mañana, at si this es que point. vamos. And then movement, of course, it's El just starting to movimiento, get better. claro, They're kind of in preschool at empiezan this a point, so they're just mejorar, kind of running empiezan around a doing certain preescolar y things. empiezan a correr y a hacer ciertas cosas. So this is where I'm Este assuming es donde most yo of creo que la the elementary mayoría school de los niños population is de going to be primaria at. van So a we're looking estar at ages aquí 6 through 8, en la edad de 6 right? a They 8. are going to show some more Van a independence mostrar from más the family, independencia de la but it's familia, still going to pero be that también really van a cute form of independence es of, una I want to do manera de that too. independencia Can I give it bonita. a Yo quiero try? hacer esto, puedo But they are going to be intentarlo, more self-aware. pero Now, van a what estar this más means is they're going to conscientes. be Eso quiere more decir que van able to build a friendships poder and kind of hacer focus on teamwork, amistades y right? enfocarse en So you might equipo, see en this, trabajo, for example, if they en have siblings trabajo and en wanting equipo. to kind of Si mend tienen certain hermanitos relationships, y kind of quieren looking at the tener estas the relaciones age 6 to 8 range de in terms of saying like, you de know, la you really edad de hurt your 6 a sibling. 8. Oh, tú Oh, I'm lastimaste a tu sorry, hermanito. right? And Oh, then lo doing like the siento. little hug. This is what you Y tend les to dan un see in this age abrazo. range. Es donde tienden a ver In en terms esta of edad. language, En they're a cuanto little al bit better at lenguaje, expressing se thoughts, expresan expressing mejor sus feelings, ideas, like sus that really hurt, I'm sentimientos. really Oh, eso sad, right? Kind me of crying lastimó it out, mucho, things estoy like muy that. triste. But they have a little bit less Ellos focus on tienen un themselves, poco and de it's menos more of a enfoque en focus sí mismo on y se others. enfocan So más for en example, otros. Por ejemplo, if a friend is hurt at school, they're si going to be un very amigo está concerned en la about escuela, how van a hurt estar that friend is. They're going muy to get that friend up, preocupados take them de to the office, cómo make sure ese they're alumno okay, se right? lastimó, su amiguito se The lastimó other en la thing too, in escuela. terms of Y cognitive también en milestones, cuanto a los at age hitos 6, they should be able cognitivos, to concentrate en on esta edad at deben de least poder on a concentrarse task for por at lo least 15 menos minutes. 15 This minutos. one's a little bit tricky Esto es un now because of the poquito new generation difícil and the ahora debido a la nueva technology. generación con la And it's also a little tecnología bit y tricky también because es I un know a lot of poco teachers are saying difícil that's porque yo just sé not que muchos possible, right? maestros dicen que But eso no es it tends to posible, aim for the pero 15-minute
15-minute mark. normalmente es como As a por 15 therapist, something that we minutos. do Como say is that if terapeuta, your algo que child is able nosotros to decimos, watch a si sus 15-minute hijos YouTube Shorts pueden ver video, then un they're able to video pay corto en attention in class YouTube, for es que 15 pueden minutes. It's prestar just the atención en choice that clase they're por 15 making minutos, nada más ellos of this están is boring haciendo and this esta isn't, elección. so I'm going to Esto es be paying aburrido, attention esto to the no, one así that es que voy a isn't, right? prestar atención a And lo Inés, que if I me may, parece interesante. you brought up a good Y point usted in terms mencionó of the algo, focus Inés, en that a cuanto al student has enfoque and the que los teacher's alumnos tienen expectations. y la I want to let our expectativa de los parents maestros. here know Y that uno de los one of the papás aquí things saben that que una de las teachers cosas do, and que they do los very maestros well here in hacen Albert, y is aquí they en allow for Albert brain es que breaks. les And we dan know that descansos mentales.
as you well sabemos mentioned, que, como usted students, depending on mencionó, their los age, alumnos, won't be able to dependiendo de la just edad, no sit van a poder and focus nada on más sentarse y a presentation like enfocarse we're en una doing for an hour. presentación, como I mean, estamos let's be haciendo honest, por una for hora. us, it's a Y little bit para challenging, nosotros right? es un poquito And difícil. so what Lo teachers do, and que I can los tell you what I maestros used to do, hacen y lo is we que have a yo lot of good hacía, resources tenemos muchos and like recursos videos and como dance movies and things like videos that. So y we would get the películas kids up, say, all right, the de energy here is a little bit low. baile para Everybody que get up. los We're going niños to se do a stretch. We're going levanten to do a y little se dance. We're going to go estiren, for a vamos a nature walk. bailar, vamos a There's ir all un sorts camino of por la different naturaleza. Hay strategies to make diferentes sure that our estrategias para kids are asegurarnos que nuestros physically niños able to estén retain and concentrate. físicamente There's a silly posibles saying para that que se says puedan that the brain can concentrar, only para que, porque el take cerebro solo what the bottom puede can, right? recibir If your bottom is tired ciertas and your body is cosas, lo tired, que your brain tu is going to just say, I can't anymore, trasero right? pueda. And Así es so que kids, los teachers do niños know les that, piden a los and maestros they act on it as well. So y thank you for pointing that ellos out. también actúan acerca de eso. Yeah, even Gracias when I por give mencionar eso. presentations or when I Igual have my cuando group of kids yo with the tengo mi grupo elementary de niños specifically, de we primaria also incorporate específicamente, nosotros some yoga, incorporamos right? We have them stretch, we have yoga, them get up, we nos have them jump estiramos, around. That way levantamos, they're able to get brincamos, de some esa jitters manera ellos out. pueden And again, it kind of sacar esa wires their brain energía so that it's y like esto excited. So then when they sit down, su they're like, oh, cerebro I'm excited, right? So again, it's finding ways to kind of really recibe work with como estoy that for the most emocionado. part, but it is kind of like this Pero expectation, es esta but also just be expectativa, mindful pero that not all también kids are ser going to meet these consciente que no milestones. todos So for los some niños kids, it van a might be lograr con 15 estos, minutes, some kids it's lograr like estos 20. hitos. Other Algunos lo kids, pueden it might hacer just por be 15 10, minutos, right? otros So por kind 20, of working otros with that quizás solo too, por 10, and finding out what really y works. saber lo que And there are funciona. also, I Y mean, it's like a también, teacher talk. Teachers, we love como acronyms. It's maestros nos TPR. It's gustan total physical acrónimos, response. TPR, So I've been in es kindergarten Total Physical classes Response. Yo he or estado en transitional clases kindergarten at our de 4-year-olds, kinder o de where they're learning the TK, letters, and cuando they, están aprendiendo they're las making the letras letters y están haciendo las with letras their con bodies, sus and they're jumping, cuerpos and y están they're acting brincando out like a y están sound actuando or un a particular word sonido that relates to o that una sound. palabra que se relaciona So con ese definitely kids sonido. are all Definitivamente the los time niños moving, todo el tiempo se están especially moviendo, at the little ages, because especialmente a they las just can't edades más they just can't pequeñas. just sit No pueden nada más sit estar still. And so we sentados know that. ahí tranquilos. This also goes into the movement Y physical también esto development tiene que aspect ver of con it. el So indicador they have a lot of motriz y el energy at desarrollo this físico. point. Tienen So bastante again, as a energía. parent, if you're kind of Como struggling padres, with si any of ustedes the tienen other areas, dificultad or con you todas feel con like otras it áreas could o be si better, it might consideran need a que little bit podrían more help, you mejorar could o incorporate necesitan un poco de areas más where de they're really good ayuda. at it naturally. So again, for example, Por using the ejemplo, movement to your utilizar el advantage, right? If you movimiento a kind sus of want ventajas. the Si child quieren que sus to focus niños on se something, maybe find a enfoquen way en that the child could algo, focus on it through movement, right? que lo pueden And hacer just a kind of través de using these as movimiento y hacks within utilizar themselves, right? esto. So then we get into 9 through Y 11. So luego this is llegamos a going la to edad de be 9 the a 4th 11. up until Este es potentially the 6th grade mark. de So they're cuarto a not fully in middle sexto school yet, grado. but they're Todavía kind no of getting están there, completamente en la right? escuela There's a little intermedia, bit of pero ya casi sassiness maybe llegan. coming from them, but it's Es not un fully poquito there. como So you're de, at this point, you're like a little en este nervous. momento están un poquito Looking at this nerviosos. specific age range, they're all Específicamente en about their esta identity. They're edad, all about their friends. se Friends are trata so acerca de su important to identidad, de them, sus amigos, especially if, you have a group of especialmente girls. si tienen un Their grupo de girly pups are going to be niñas, everything to them. If you have a group of si boys, tienen un grupo their de boys are going to be niños, everything to them, los right? niños van a ser todo So para this is ellos. also where the body Es is going también to donde start to su anticipate cuerpo some of the empieza a puberty changes, anticipar los which is cambios de again la where you're going to start to see pubertad, some of the donde empiezan foreshadowing a from middle ver school in terms of that de la puberty escuela change. So you're going to start intermedia. to face some more Van a challenges academically enfrentar at retos school. académicos At en la this point, it's going to escuela en be este where you start to momento, notice, cuando you know what, empiezan a maybe I'm not notar, that great at math. quizás Maybe I'm not that great at English. no soy tan buena en But again, inglés o puberty has a lot to do with matemáticas, this pero one, la pubertad right? It's tiene kind of hard mucho to que say ver in a con esto. classroom Es when there's like difícil these weird ver en el changes that are salón cuando hay starting to todos go in your estos body and you don't cambios que even know empiezan about a them, pasar, right? que ni siquiera sabes acerca de In estos terms cambios. of En movement, again, términos growth de spurts. So movimiento, this could be tendrán un in crecimiento association with weight gain, repentino weight loss, o muscle pérdida de growth, right? peso, Looking at, crecimiento de especially for músculo, girls, is there any tenderness in especialmente any areas of the bodies? si Does hay anything hurt? ciertas, Is anything cramping, right? si algo And then just está looking más at suave en how su hormones cuerpo are going to o como release las into their hormonas bodies, especially the hormone in van the a pituitary salir en gland, su which is like cuerpo, somewhere up here especialmente in the con la brain. glándula How is that going to pituitaria impact que the está rest aquí en el of cerebro, their cómo eso va a kind of functioning for the afectar most part? a su funcionamiento en general. Something that we additionally Algo always que say in normalmente regards to all of these decimos changes, if en you cuanto a have estos children cambios who es are que si kind of tienen like niños weirded que out, they're like, why
why son is this como tender? raros Why porque is esto my head está hurting? Why como do I feel que like me this? duele This o is porque me actually duele a la really cabeza. good way or a Esta really es una good buena manera age point
o to start edad progressing para into empezar a conversations progresar a revolving sex conversaciones and revolving their acerca del bodies, sexo right? y de sus Because at this cuerpos, point, they're porque en still a este little bit momento curious, and then you could son kind of start to name certain curiosos y things, pueden right? Like, well, you're nombrar going through ciertas puberty. Well, cosas. what's that? Estás Well, it's when this pasando and por this la happens, pubertad. right? Esto es cuando If that's pasa esto y available to you, aquello. and if you feel comfortable O having si that se conversation, sienten this would be a cómodos good teniendo point. esta But conversación, if este not, sería un buen again, it's momento, completely up to pero si family no, values. en realidad depende de los valores familiares. What you just said something that Usted acaba de decir algo really prompted my mind. que me What vino a la resources mente. are ¿Qué available to recursos parents están disponibles para to even los have these sort of padres discussions? I para mean, tener you estas said the S word, right? You pláticas? said sex. Usted You dijo la talk to palabra your con child S, from age 9 sexo. to 11 about Platiquen sex. I mean, I know con that sus might niños make a lot en of estas parents, edades de 9 a myself 11. included, A muchos very padres y uncomfortable. yo, I incluido, nos had that sentimos conversation with my incómodos. daughter Yo tuve a esa lot older. conversación con mi niña cuando estaba Where do mucho we más start with grande. this? ¿Cuándo comenzamos con My esto? supervisor likes to Mi say that you actually supervisor start decía talking que about it from empiezan a birth, hablar right? So desde you el kind of start to nacimiento. name certain body parts Empiezas a nombrar with the ciertas correct partes del terminology as cuerpo well. con la So it's terminología not, oh, correcta this is my también. princess parts. No, Oh, you like esto es say mi the full parte de on, la like, this is your princesa. vagina, this is your Esto es tu penis, right? vagina, esto es tu pene. A big reason as to Y la why razón in the por la therapy field as cual well we en tend la to advocate for terapia this, nosotros it just creates another level decimos of esto es porque self-awareness crea for, I'm going to say the student nivel de because I'm assuming all of you guys autoconciencia. have students, right? It creates another level of Crea otro self-awareness for the nivel student, de but it also starts to autoconciencia para foster los their niños sense y of también independence. fomenta su Another nivel thing, de it also independencia, tends to mend también relationships a tiende little bit better. a What we tend to see enmendar in the therapy room relaciones, is y en el that salón students de who weren't terapia vemos exposed que to los alumnos que topics no from estuvieron an early expuestos age, a or even I temas, have a lot of students a este who tipo de were just temas not desde que eran told más anything at pequeños o all, que and then nunca they se come les to me dijo and they're like, nada, Miss, what y is a vienen period? conmigo y Like, me dijo, how does a oh, period tengo un work? And I'm periodo, like, ¿cómo funciona el oh, periodo? you're curious about that, and they're like, I Oh, have tú no idea tienes what's going on, curiosidad right? y yo ni siquiera So sé lo they que end está up feeling some pasando. sort of shame and some Y sort of sienten guilt como revolving around their pena body, o revolving around like culpa these acerca de su natural cuerpo, just methods of acerca like de functioning, right? esto es algo So normal, a un reason why funcionamiento parents are kind normal. of La razón por la instructed, or not cual instructed, recommended a little bit to se les just touch recomienda a on los these topics, padres it es que fosters hablen independence for the acerca de estos individual, temas, es porque and it also fomenta la starts to independencia create de los a sense of individuos y control for porque them, crea right? They know what's going on with their un body, they know how sentido to de do it. control, In porque terms of saben qué está resources, that one's pasando really tricky. por su cuerpo. We do have certain Nosotros workshops, but we tenemos don't have an ciertos explicit talleres, sex pero no workshop because we tenemos are uno under the county and it explícito is the de County of sexo Education. y Yeah. estamos bajo el Yeah, I condado think de you said educación. something very Yo interesting and sé very, que I usted think mencionó algo muy we appreciate it interesante here. y It's up to se lo families and family agradecemos, depende de values las when to have that familias y los valores conversation. I familiares think I cuando totally tengan esta conversación. misunderstood the Creo que no suggestion. entendí la When you sugerencia said cuando talk about usted sex, I dijo thought about, relationships and intercourse and things like that. And I cuando said, dijo well, hablar I don't acerca know if del I would have been sexo y comfortable yo pensé talking to my que daughter, but you se sort of, refería a you mean more relaciones. like Yo me sentí body incómodo, parts pero and se changing refiere más bodies and como all a that. partes Oh, del okay, understood. cuerpo y todo Okay. Yeah, eso. Ok, I ya guess just entendí. sex as a whole, right? Sexo Like en what makes up a general, person, que hace una certain, I would say like intimate persona, body parts would be like another partes word for it, right? íntimas, If por you kind of want to ejemplo, go the more si traditional quieres route, ir a or la yeah, just forma more más like medical tradicional field route for certain o de terminology. But we la do ruta just médica, recommend para to cierta start to terminología, kind of recomendamos que teach kids about those empiecen a certain enseñarle a sus areas. hijos acerca de Again, estas it's like fostering áreas, independence. es It's para fostering the fomentar la sense of control independencia, that un they have sentido over de their own control body. que tienen sobre Because su propio imagine just cuerpo, being, I'm pretty sure a lot porque of us, yo we sé que went through muchos these de weird changes, nosotros we don't even know pasamos what por they estos are. cambios And then we raros y go ni into siquiera sabíamos adulthood que and it's estábamos like, pasando y ahora I didn't vamos even a know la what that was, adultez. and now I Ni have to siquiera figure out what sabía que this era is. Like eso y now ahora I'm tengo que confused, saber todo right? esto, entonces estamos Yeah, and if you have a confundidos. child, then you have to Sí, help si tienes them una figure it out hija, un too. hijo, tienen So que just a couple también things. entender We eso. Un have par de cosas. Tenemos comment from Miss un Sicairos. Hi, Miss comentario de la Sicairos. Thank you señora for being here. Sicairos. Hola, She señora says, yes, Sicairos, gracias por naming estar body aquí. parts Sí, by their nombrar true las name is partes del okay, cuerpo por su but what's not nombre okay verdadero is está bien, imposing pero lo que no topics está bien onto es our imponer students when the child is temas not a nuestros ready niños cuando los developmentally niños no speaking. están Additionally, listos maturity matters. I think that's a con great comment. madurez Maturity does matter. y And eso then just so importa that our bastante. parents are fully aware, Y para que los we papás as a sepan, school nosotros district, como we distrito don't escolar, have these levels nosotros of no tenemos conversations estas with students conversaciones without con los alumnos parents being aware. sin So notificarles if a you, los padres. depending on the age, Dependiendo I de know la that edad, yo California sé does que have California a tiene standards of estándares health
education, Y acerca de but la parents you will be made educación de aware of that, all salud y that se les ahead of time. comunicará a And los then you do have padres the option acerca to de opt eso y out. ustedes tienen la opción de Yeah, I was gonna say elegir que from what I no se remember platique too, de if there esto. is an option for sex ed classes, También hay parents also una have the option to opción not.
have their de que students sus hijos attend. puedan tomar So estas again, this goes clases based o on family no. values, Es where en if you base a feel los like, you valores know what, I would familiares y rather do ustedes this consideran, myself, oh, I yo would rather you quiero learn a different way. explicarlo de Again, just cierta looking at kind manera of like, what are y my family para, values and para which ver cuáles son ones mis would I valores like them to have, familiares y que me right? In gustaría terms que of ellos tuvieran. maturity, En as a términos de therapist, madurez como again, I have terapeuta, students come to yo me, tengo so it's alumnos not que vienen anything that I conmigo, no es personally algo probe, que but it is parcialmente just something that, again, if the yo students feel like maybe they les don't digo, have pero si anyone to los talk alumnos to, quizás no tienen and a alguien again, con I'm like quien the school hablar therapist, they're y like, yo can we soy like ask terapeuta you about escolar this, y right? me But dicen, that ¿te puedo also depends on preguntar the level acerca of de esto? maturity, Sí, right? pero So también another good depende del point, nivel some de students madurez. Es are un buen eager to punto. find out what's Hay going niños on que in their quieren saber body. qué está Other pasando en su students are pretty cuerpo, like otros relaxed. niños They're están like, más I got this, relajados I'm fine, y dicen, right? oh, estoy So bien. just kind of looking at all these different factors, Ver estos family values, factores, you know, like valores would I rather do familiares, it? Would I have someone else si do lo it? quiero hacer, They que could kind prefiero of que look at alguien it on más their lo own. They have la technology, haga. right? And also, Y is the child también mature enough si to los seek niños son that help for suficientemente themselves? Are maduros they going para to bring buscar up that esa conversation ayuda o themselves? si van a tener esta conversación. But some fun positive tips for Vamos a parents. enseñarles So in unos therapy, we use a consejos lot of para la I crianza statements, positiva. and we do this for two Vamos a specific hacer reasons. oraciones de One, an yo I o I statement is going statements. to Uno de actually ellos remove kind of like that esto va blaming, a right? quitar esa That, well, you did this culpa. and you did that, right? Oh, tú And it's hiciste also esto, tú going to hiciste assume aquello. responsibility. Y eso So this les is va a kind of ayudar a where asumir I mentioned earlier, responsabilidades. Es you cuando yo could be a mencioné parent, anteriormente, but you ustedes could pueden still ser kind of padres, order pero that line también of pueden friends, right? ser estar como So en for esa this age línea range de specifically, it's really amigos. important to Es muy listen to importante what they're saying, escuchar a right? lo que ellos And I mean in the dicen, sense of, en el I'm going to give sentido you guys de, an example. voy a darte If un there's ejemplo. a person that Si hay you una wouldn't really like persona your que child to hang out with, no and te then they come gustaría que tus home from niños school, and se they're like, oh my God, I convivan made a con new ellos friend, y and we're gonna like acabo de hang conocer out, a un and like amigo y I'm nos having vamos such a y good time, vamos and y you me have estoy red divirtiendo flags con going él off in your y head, ustedes right? tienen ahí como esas As a banderitas rojas parent, en the su first thing you cabeza tend to do como is, padres. I don't want you hanging Ustedes out dicen, with oh, them. I no don't know quiero how que to te feel juntes about con that. él, no Like, sé cómo me siento. no, Oh, you can't no, go. You're gonna stay no home, puedes right? ir, te vas a quedar en casa, ¿verdad? But what we tend to do is Pero lo que tendemos incorporate a active hacer listening, es right? By asking open-ended incorporar el questions. escuchar So what we did in the activamente. past was impose Lo que hicimos judgment. en la I don't like that clase person. es I un don't want you juicio. hanging out with that No, no person. quiero que I'm te juntes judging, con esa right? persona, estoy juzgando. With active listening through Con open-ended questions, you're escuchando actually going to get more activamente, information out, right? con preguntas Oh, abiertas van a really? What's obtener so más cool about informaciones. them? Oh, sí, What do porque you es guys tan like to do? agradable. Oh, ¿qué te Oh, gusta what are you hacer? guys planning on doing when Oh, you ¿qué hang out, planean right? hacer cuando se junten? The person isn't getting La asked a yes or no persona question. It's an no, invitation for the conversation to no le estás continue, haciendo una pregunta right? de sí o no, es una Oh, they want invitación to para know que ellos more. They're continúen platicando. interested in me. Oh, They're interested in me and my están friend. Remember, interesados this is the acerca de age mí, group. quieren saber más Me and my acerca de friend are mí. everything. Acuérdense So que they're en esta interested in me and my edad friend, right? sus Yeah, so amistades like, son lo what'd you say you mejor. guys were gonna do when you Oh, hang out? sí, ¿qué van Like, a it hacer? sounds, ¿O qué hacen sounds cuando like se fun. What are you guys juntan? planning Oh, on se doing? escucha divertido, Oh, ¿qué okay, planean and who's gonna hacer? be there? Oh, ¿y quién va a Oh, just estar me and ahí? them. Oh, Oh, solo okay. yo y Okay, I'm ellos. curious. Oh, And this is ok, where the me I da statement comes curiosidad. up. Y es donde yo empiezo Now a you listen to decir. this Ahora, ya person. You let escucharon them a la know that you were persona listening and you were y les dejaste engaged and saber you were que open to the estás conversation. escuchando y estás Now you could throw in your I statement. escuchándolos. Ahora I tienes que feel decir, yo concerned, creo o yo me right? siento preocupada And I y want to know a little bit more quiero about saber them, un poco más acerca de right? ellos. So now, again, you're not Ahora blaming. ya no You're nos just saying, I'm están concerned. echando I want to culpas, know nada más more. diciendo, yo me Now your preocupo kid isn't going y to fight quiero you back saber un on, poco más. well, I Y already sus told hijos them les I van a was going to decir, go. oh, And yo ya les dije que yo iba a right? ir No, y you're bla, just bla, letting bla, them know bla, I'm bla. concerned. I want to know more. Y, Again, ok, no, nada opening más te up dije that que estoy invitation. preocupada y So this quiero is saber just un some tips poquito on más. positive Es como parenting. abrir esa invitación, The eso se le llama statement crianza formulation is positiva. I feel, I Yo want. me I siento, feel yo concerned. I quiero, want more information, me right? da preocupación, yo quiero más And then from there, información. again, based on like Y parent en dynamic and base what you a la feel works dinámica de best los after that padres, point, lo but que that's just funciona typically how que you get it started. es como You listen ustedes actively empiezan, with los open-ended escuchan questions, activamente con no preguntas judgment, right? abiertas, sin Because it is juicios, an open-ended question, you're porque just si hay inviting una the pregunta abierta, conversation. estamos And then you invitando a follow la up with your I feel, I conversación want. And then y from luego there, again, comienzan use con your yo own judgment quiero as a parent y to say, utilizar su what juicio am I como going to do padres y next, decir, right? oh, ¿qué voy a hacer ahora?
Now we're gonna get into more of the Y middle ahora school vamos population. a ir a la población de I la don't think escuela anyone in the intermedia. poll had No, middle creo que schoolers, but I'll nadie go over it mencionó en anyway. la encuesta This is the population de that la is going to escuela be intermedia. Esta more concerned población about their body es image, their donde looks. van a So estar because of preocupados más this, acerca de they're su going to be imagen more influenced by corporal, peer van a groups. estar They're going to influenciados lean por less los towards the parents, compañeros, which mean you menos might hacia start to los wonder, why padres. is my Quizás like se 13-year-old preguntan not por affectionate qué to me and they're mi yelling niño at ya me, no right? Like es I am your afectuoso parent, don't yell at conmigo me, si yo soy tu right? padre. But this is Pero also the age group where, esto again, también es un body image. grupo They have all of donde these su external imagen things kind of corporal es going muy on in their head importante as well. y This is está also the pasando todas population estas that's going cosas to por feel su a lot cabeza. of Esta sadness. They're going población to feel a lot van a of sentirse depression. muy For my tristes, boys, depresión. right? Para los They might not niños, feel the quizás no sadness, but because they sientan might tanto la mask it with tristeza, anger, pero right? porque lo So they might esconden always be con angry, always be coraje, upset.
But what's really siempre van a underneath that estar anger? enojados. Another thing too for Otra this cosa population is también para when we esta start to población es see a cuando lot of like empezamos the a ver increases in drug use. el So for aumento example, en el again, uso de as a drogas. Por therapist, if ejemplo, I'm como asking someone terapeuta, when si was yo le the estoy first time preguntando a alguien you cuándo used fue su primera substances, vez they que might say utilizaron 14, sustancias, quizás 13. digan I 14, tried it once 13. and then, La probé una vez never did y it again. nunca Maybe lo did it volví a afterwards, hacer o occasionally. lo However, the hice case. But it tends to ocasionalmente, start pero around this age. empieza en Again, we're esta looking at edad, so much alrededor de esta external edad, stimuli, peer porque tienen pressure, estos right? Wanting to fit into your friend groups. estímulos externos, esta For presión de sus cognitive ability, compañeros they para have the habilidad ability for more cognitiva, tienen la complex thoughts habilidad and they're a little para bit better at razonamientos más expressing their feelings, complejos y se pueden but other expresar aspects, mejor, kind of like pero social norms, might también impact this. They are going to go through También the van heavy a transitions of puberty, right? So your hacer la 12-year-old is going to look transición de very la different from your pubertad, 14-year-old, right? Depending on genetics as well, dependiendo de depending la on genética, food, right? dependiendo Depending on environment. de los But alimentos, del this is going to entorno. be where you see a lot more Es donde of ustedes the van a ver heavier más emotional kind of las messiness of cargas that hormones, just emocionales because de there's so las much going on. hormonas, porque están pasando por bastante. So positive parenting for this specific age, right? Consejo para This is la the crianza age where you positiva. want to be Esta es en la more edad donde direct, ustedes quieren right? ser If más you directos. have that feeling Si that ustedes something tienen is going ese on, just be presentimiento a de little que bit algo more está direct with your pasando, child, tienen que right? ser más Are directos you con sus using? hijos. Are you Estás having, right? utilizando, Having those estás open teniendo, conversations and tener not esas really leaving room for conversaciones interpretation abiertas if y you no have that dejar feeling, ese right? Or if you espacio kind of para have that fear. interpretación. Another important part of this Algo specific age importante is también to para really esta get edad to know específica your es child's friends conocer or your teen's a friends, right? los amigos de sus Again, hijos. their identity is so Su solidified in their friend group. identidad se está So who the solidificando friends con sus are will amigos, kind of dependiendo tell de you a quiénes little son bit sus about their amigos. identity, Eso right? les va a That's decir kind más of how acerca de the su brain of this identidad. age group Es operates. como así If I funciona want el to be, cerebro en I don't esta know, edad. they tend to say Si, girly por pop. If I want to ejemplo, be a girly pop, I'm si going to hang quiero out with the ser girly pops, una right? niña popular, So voy kind a of use that juntarme to con your las niñas advantage as a populares. parent. Eso And again, you're tómenlo going to como continue to do ventaja some como of padres y van a the empezar a hacer active listening, a open-ended escucharlos questions, and a activamente, lot of the I preguntas statements. abiertas y I will las say this oraciones que population comienzan is con harder to get yo to, again, just es because of the para developmental aspect where they're feeling a lot at donde the same ellos se time. So sienten also bastante al parents, mismo you're doing your tiempo best y job with como this padres age group. ustedes están haciendo lo So please mejor que also be pueden easy en on esta yourselves. etapa. Inés, you keep saying a Inés, girly pop? What is a girly ¿a qué pop? te refieres con una Girly pops are girly what pop? some of the younger girlies Las just call kind of niñas, girls in general. son, They call them girly pops because le they're llaman like, girly pops. I don't know. I don't know how to describe them. It's like No they sé like cómo cute things describirlo, and les they're gustan cosas besties bonitas y and son they like to do mejores skincare and watch amigas TikTok and they just call y each other girly pops. It's kind of ven like saying a like, oh, my TikTok friend, right? como mi But they say girly amiga pop y because Okay. dicen it's girly cute. pop. You know, I used to be in and hip Yo and cool, and I'm out of touch now. anteriormente I'm era getting así, old. pero ya no, ya me Where we're estoy at. haciendo We viejo. do have a couple of comments in the Tienes chat. un par de comentarios aquí en el Huda chat. says, my 9-year-old daughter's Dice, having this sort of niña, attitude. Yeah. empieza a All tener right, esa Huda, get ready. I actitud. hope you're taking a lot of Sí, notes. espero que And esté then tomando somebody on bastantes iPhone notas, says, señora every Huda. time Y my dice, cada son vez que tells mi me hijo he me met a new dice friend, I que always say, conoció un nuevo amigo, nice. siempre le digo, How did oh, you qué meet? bueno, cómo What se did you guys conocieron, do? qué hicieron, So on and so forth. y así, But never pero no, nunca le digo que I'm no. just aware. Solo And estoy then al Blanca says, I know pendiente. Y Blanca dice, majority yo of my conozco la son's friends. mayoría So I de think that's los really amigos de mi important to hijo. know Eso es muy who importante, your conocer children's quiénes friends son are, los amigos de so sus that you can hijos, kind of help to guide para them, because poder as ayudarlos Inés a said, guiarlos, at como this dijo age, Inés, en the esta friends are more edad. important Los than amigos son you más are, and what the friends importantes think is que more important than ustedes what you y think as lo the que sus parent. amigos piensan es And más so they are going importante to que be highly ustedes como influenced padres. by Así es their que van a friends. estar So influenciados just por sus being aware amigos of para que estén there's sort of activities conscientes de that they estas and their friends kind of like to actividades get into. And y que then I really están, appreciate qué Inés actividades saying, están haciendo now's con the sus time to be amigos. Te very agradezco, direct Inés. on Como your line dices, of este es el tiempo para questioning, ser either your más directives. I mean, directos. sometimes, you know, as a father, I felt También that I did como have to instrucciones, yo a tell my veces daughter como no, and she padre was le tuve very que upset decir a with mi me hija for a bit no of y estaba time. muy And molesta por un tiempo eventually conmigo, you pero know, once the anger and eventualmente, emotions una kind vez of que se subsided, we bajaron las had emociones y conversations and el we got through it. enojo, We always tuvimos got esta through it, even though conversación. it felt like we were never going to recover Yo sé que a from veces this fight. pienso We que no always me got voy a through it. recuperar de eso, But pero it siempre lo was up podemos to me and up to her sobrepasar. mom as well to Y say, this is a veces sí okay, fue this difícil is para not. nosotros como mamá y tanto para su mamá decirle esto está bien,
esto, ¿no? Also something that you guys could También use for your algo que advantage pueden for this utilizar age para su range, they love ventaja to para gossip. esta They etapa. love to share Les stories gusta about what's going on. chismear, les So gusta fully platicar use qué that to está your pasando, advantage, utilicen esto right? para If they're su kind of telling you something, ventaja. me and my friend, and then they said Oh, this and they said mi that, amigo, y right? dijeron Just esto kind y of tune in, like aquello. what's going on in that ¿Qué friend está group? What are they pasando en ese doing? grupo de Do I de agree amigos with que this? están Does this haciendo? Si align estoy de with, acuerdo con us esto, as si a esto se family? alinea And just como kind of use that to your familia. advantage. Y utilizarlo como ventaja.
Now we're going to move into adolescence. Vamos So this is the ahora a 15 to hablar acerca 17. de la So this is going to be the high adolescencia. Esto school es de 15 a population. 17 es la población So para la high school escuela population, this secundaria. is also the population where Esta they're es la going to be población more donde van a interested in estar más romantic relationships interesados and en relaciones sexuality. románticas y There has been sexualidad. research saying Ha that habido younger estudios generations are diciendo que actually las less interested in sex. generaciones jóvenes están So menos this interesadas en could work to sexo. your guys' advantage as Eso parents, right? puede They're less interested funcionarles in sex. So como what are they more ventaja para interested ustedes in then? si Are they more interested in están más romantic interesados en relationships, relaciones in those románticas, friendships en again, esas right? Or in just amistades having wholesome o relationships? simplemente So tener this las is going to be the age relaciones. group where there's Esta actually es una less edad conflict with donde hay parents. So menos again, conflicto con los an padres. advantage, right? What does a Tómelo friendship mean to como them? ventaja. What ¿A does qué it se mean for refiere? them to ¿Qué feel quiere decir valued, para ellos right? And these una are some of the amistad o questions that as sentirse parents, valorados? you Estas guys son can kind of preguntas que start ustedes como integrating padres into there, tienen que right? empezar a So what does it integrarlo. mean for you to feel valued? ¿Cómo What does se it mean for siente you ser to feel valorado? like ¿Cómo you se are siente taken care of, right? que And te starting to integrate están these questions. cuidando? This Y is also entréguenlo como the preguntas. demographic that's going to start to seek Esta more edad es independence donde van a through empezar a driver's buscar más license, through after independencia school para activities, through obtener una sports, licencia de manejo a right? través de Through deportes, de potentially actividades like even having the extracurriculares, idea of, you o know quizás what, I tener la kind of idea want to go de, off to college. sí, quiero You ir know a la what, I want to do a universidad, trade. I o just want to quiero go work directly, nada start más doing quiero empezar something, a right? trabajar y empezar a hacer So opening algo. up that communication so Abran that you esa guys could kind of comunicación like para figure que that out, ustedes right? puedan The other pues thing saberlo. is this group will feel Este a lot of grupo sadness and van a depression as sentir well, bastante specifically based tristeza y on depresión, environment. So especialmente what's going on dependiendo del around them. entorno, And dependiendo de qué because está of that, pasando that could alrededor de result in ellos, poor grades y at eso school. This quizás is, puede again, it resultar could en malas result in calificaciones en alcohol la or drug use, escuela, unsafe uso sex, de or alcohol, any other de problems. So drogas this o is the age sexo range where no you do want to be direct protegido, with your questionings, y right? también You do tienen want que to ser have muy that open sense cuidadosos of con las communication or preguntas, give them tienen que tener resources esa to where you feel is comunicación best. y ver But los in terms of recursos. cognitive En milestones, cuanto this is where they al also start área to define work cognitiva, es donde habits, right? So empiezan if you a have them on a schedule, you have a si routine set tienen for un them, horario, this una is going to work to their rutina, benefit esto cognitively, va a right? They're going to learn to ayudarles distinguish priorities, y van a time, tener certain que things like that. distinguir prioridades, At this point, tiempos, they're more etcétera. likely En este to kind of momento, complete the puberty ellos cycle, specifically for empiezan a girls. completar el ciclo de la Men might pubertad, continue a little especialmente bit para las later niñas. just Los niños because they empiezan un are poco más tarde historically porque starting puberty a little bit empiezan later than girls are, but normalmente for girls, for la the most part, they're pubertad kind of un done poco at this más point. tarde que las niñas. And I also work with high schoolers if there's Y any también specific con questions about them. si hay alguna pregunta específica But para looking los at some alumnos de la positive escuela parenting secundaria, with them, right? aquí So está again, if unos there are consejos de any crianza concerns in positivos. Si hay behavior, algunas preocupaciones en if cuanto a you're su a parent and you were comportamiento, like, si you ustedes son were los not the padres y same dicen, person from oh, tú 15 no that eres you la are at misma 17, what's persona de going los on, 15, right? 17, ¿qué está Again, ask pasando? about the behaviors. Pregúntales acerca de su I will say this is comportamiento. also one of the age Esto ranges también es that una de is las higher in the etapas que suicide es más ideation rate, alta en which ideation basically ideas means de that they're suicidio, thinking about it. es So they pensar could acerca potentially de be having esto thoughts y like, pueden for empezar a tener example, estas I just ideas. don't want to be a, Oh, or no, what's a good example? no, They might déjame say, ver. I don't see Pues quizás pueden decir, myself no me making it to my veo 21st, right? llegando I a don't los see 21 myself going to años college or o just yendo a la even being there, right? universidad. So if they start to say Si certain things empiezan a like decir this, it este could tipo be a de cosas, concern, but puede it ser is una ideation preocupación, and not pero intention, right? simplemente es las ideas, no la Something that is intención. tricky though, this age group Algo jokes a lot en about esta any edad es minor que ellos inconvenience in terms of bromean saying like, bastante en I'm gonna kill algo. myself. And it's Oh, like, me voy a matar a mí mismo. maybe you should say something else, right? Quizás debe de So decir if algo there más. is that kind of Si all or hay nothing, that's what we tend to eso, call it, all or nothing todo o mentality, nada, right? Kind of esa speaking to it a little mentalidad, bit about like, is there something that you could si say that hay, isn't that? Or like, do you actually feel tú de that? Do you verdad need te sientes help? Do así, you need me necesitas to listen to ayuda you? Like, o what's going on, necesitas que te right? escuche, ¿qué te está pasando? In terms of this one, it's going to be kind En, of like the same basis for the other one, just active por listening through ejemplo, open-ended escuchen questions, activamente, because you do want to kind of hagan gauge preguntas into what's going abiertas, on in their life, porque so that quieren you as saber a qué está parent are pasando en sus prepared vidas to make para a que ustedes decision, como padres right? estén To preparados kind para of either tomar help them, decisiones, kind of guide them, para say, you know, like, you need to guiarlos, calm down a little bit, oh, right? necesito calmarme un Again, poquito, because at this point, they're going porque en to be este kind of coming back to momento you after van the a middle school regresar con period. ustedes This después de is the la chance to start intermedia. showing Esta some es affection la again, right? oportunidad para So if otra vez before you guys were mostrarles really afecto. cuddly or you were really big on words of Eh, affirmation, this is the Cuando point where you would anteriormente start to tenían tune muy into buenas that again. afirmaciones, otra vez vuelve a venir esto. Something important too, though, Algo importante if your teen is también, si interacting tus on certain adolescentes like están chat rooms, interactuando right? en Let's say ciertos Discord,
Discord, salones de TikTok, chat como Instagram. Discord, TikTok, It is Instagram. just kind of a good idea Es to una buena encourage them idea to make a good decision animarlos and a just let them know tomar like buenas decisiones about y digital decirles footprints. You know, like what acerca you're posting de right now could be lo que reposted in the queda future and ahí you might not even know digitalmente. Si it, right? ustedes So just encourage publican them una to know that foto, puede digital quedarse footprint is a ahí. thing. Maybe even Que look quedan into estos some of the rasgos different digitales, legalities, right? perdón.
in terms of saying, you know, like what por not to repost, what ejemplo, not to que resend. deben de If publicar, it's, que for no. example, sexual Por explicit content ejemplo, of a minor, si right? tiene Maybe go over contenido some of the explícito sexual de un long-term implications menor, that could quizás have. eso pueda So tener again, I'm repercusiones at a largo a plazo. school site with high schoolers. We Ah, did have a En la student get escuela expelled secundaria a un for alumno lo trying to protect expulsaron another por tratar de student, proteger but a in otro trying to protect alumno, her by pero al tratar showing de an image that protegerlo, was explicit, mostrar he una actually ended imagen up que era getting suspended. explícita, lo So there comes this suspendieron. dilemma of, yes, you did the right thing Sí, yo morally. sé que However, by hicieron the lo law, correcto that was not okay, moralmente, right? pero para la So ley there's a eso lot no of gray fue matters too, correcto. also just guiding your Ah, teen. Existe esa área gris. And then we go into early adulthood. We Y included this vamos a one hablar because acerca again, we de have a lot of la early adults that are continuing adultez to live with temprana. parents. The economy is La not good to economía them, no right? es buena para So how do you even ellos. navigate having ¿Cómo an adult who navegar is tener telling you, un I'm an adulto que adult, te I está make my own diciendo, decisions, and yo you're soy like, un but I'm your adulto, parent, so puedo you're under tomar my mis roof, right? decisiones, pero yo soy tu padre. For the most Si es part, que they vives bajo mi move techo. into having adult relationships with their Ellos parents at this tienen point. They relaciones kind of adultas con see sus their peer padres group y a little bit empiezan a less ver important, where a sus friends are still going to be a compañeros, big sus amigos aspect ya of no this son tan age group of the importantes. 20 of the Sí, 18 son plus, importantes but it's de los not going to be 18 as más, big pero as no the es middle tan school, importante right? como la escuela A big reason intermedia. is because they're going to Una start razón to principal es frame porque their values. empiezan So those a values that tener you guys sus had valores, mentioned esos valores que in ustedes the les middle han school age mencionado en la group, escuela right? intermedia, They're actually going to start to empiezan reflect on a them and start to form them on their own and say, you know a what, I really reflexionar, liked perdón, y that my dicen, oh, sí, parents, you me know, gusta que included mis family and made papás it such a big incluyeron like aspect of my familia y eso lo identity. I'm going hicieron to continue como that, gran right? parte de mi identidad y voy a But with considerar this, they eso. also might Pero say, I también really quizás pueden didn't decir, like oh, no me this value gustó that they gave esto, me. este I valor think que I'm me going to dieron. kind of walk away Creo que from that voy a one, right? alejarme de So the ese. hard part as a Lo parent is going difícil to como be padres saying, es okay, I'm going to decir, respect ok, it, voy a right? That's going to respetarlo. be the hardest part. Es But lo again, with difícil. active listening Pero and using the con I statements, right? escuchar I activamente feel o like utilizando las acciones, that value is yo, important, but I'm going to yo respect it. considero que ese valor But es importante, it pero is lo voy just a tricky to respetar. start to see where Es they're picking difícil certain ver values and you're en like, donde ellos please pick están that one, not that eligiendo one, ciertos right? valores. Elige este, pero no este. In terms of this one as En well, they're términos going to de have an este, established van a body image, so a empezar lot of the o van a behaviors from tener the una previous imagen one, corporal in terms of like the establecida body image, right? The en eating, the cuanto weight gain, a the la weight imagen loss, corporal, la not going to pérdida be de as there peso, anymore. And ya they no are va a going to be a estar little bit ahí more y van a understanding towards you van a guys ser as un poco parents más as well, because they comprensivos are para going to start ustedes to feel como more padres, empathetic. porque van a That's so empezar nice, a tener right? más empatía y eso es muy bueno. For cognitive milestones, you're going to start to see Para them los take on some indicadores de more la área roles and cognitiva van a responsibilities. It could empezar be a through tener más school, it could be through work, right? responsabilidades It could be a through través helping de out la around the escuela, del house. They're going to start trabajo, to form that van a identity in the empezar a sense of, formar I'm esa going to help you, identidad right? y va a decir, te voy a In terms ayudar. of En autonomy, cuanto right? They're a going to la start to kind of make their own autonomía, van a empezar decisions. a tomar sus Again, propias might irritate decisiones. parents, like, you live under my house. Why are you making your own Oh, decisions, sí, right? estás But that viviendo is bajo mi something where techo we si could es que kind of ustedes look at están tomando conflict esas navigation. decisiones. At this point, though, they're En fully este mature, right? momento ya At this están point, the only completamente thing that they're maduros. waiting Lo to único que finish están maturing is esperando para actually their terminar de brain. That one madurar es doesn't su finish maturing cerebro. until the age of Eso no 25. termina de So madurar if hasta you los ever sit there as 25 a años. parent and you're like, Si why are ustedes you como making these stupid padres dicen, oh, decisions, ¿por qué right? estás tomando It's estas because this decisiones part right here that tontas? focuses Es on our porque esta thinking, parte de aquí it's se not done enfoca yet. en It's not nuestro going to be done until razonamiento. 25. Todavía no So está I lista could hasta los guarantee that at 25 años. Les 25, puedo the garantizar que a los relationships with your guys' 25 children is las going to be so relaciones much con sus better hijos because they're van going a to be ser mucho making mejores such good porque van decisions a and they're going tomar to muy be buenas thinking decisiones y van a estar critically, pensando right? críticamente. So there's hope. There's Hay hope. But at this point, hay esperanza, pero en relationships este do start to momento las improve. relaciones empiezan a mejorar. Just hope for the Solo 25. esperen, esperen hasta los 25. And if I could, Y si Ines, puedo, you've given us so much Inés nos to está think dando about and bastante que digest. But pensar y just as digerir a reminder como to our parents here recordatorio in para Alvord, nuestros padres every aquí en single Alvord. school in our Cada district has escuela a de nuestro counselor. distrito tiene un We also now consejero. have También ahora two tenemos school social dos workers at the district level. trabajadores sociales a nivel de And distrito they y each have, también well, there's a total of 10 hay school un social total de worker 10 interns. trabajadores sociales. And these counselors and Y social estos workers, consejeros y what trabajadores they are there sociales to lo do, and que the reason why they're so están ahí para impactful hacer o is por lo cual that ellos tienen if your tanto child is going impacto through es some porque sort of sus niños social, están emotional, or pasando mental por algún problema wellness socioemocional crisis, or o just needs a alguna little bit more crisis de support, salud, they're able to necesitan un reach poco más de out. apoyos, pueden But also, comunicarse, pero if you
you también, as a si parent or ustedes you como all as a padres family o unit como need familia additional support, please necesitarán reach out apoyo either to the adicional, por favor, counselor, comuníquese you can con los reach out to my consejeros, office. My name is a mi Alejandro Cisneros. oficina. Mi And nombre what es we can do Alejandro is we can Cisneros, y get lo you que podemos connected hacer, with nos vamos people a conectar con like Inés. personas como We have Inés. good partnerships with Tenemos RCO, buenas with Riverside County asociaciones Office of con Education. la We Oficina de also have Educación del partnerships Condado with de different Riverside organizations like the o con McKinley
Center, the organizaciones Wiley como el Centro Center, McKinley, Care Wiley Solace, and Center, we're able Care to Solace, make y a podemos referral hacer esa out to you so that you remisión can get para que mental ustedes health, puedan mental health support tener for you and your apoyos de family salud if that's mental para needed. So ustedes y sus although familias. Ines is giving Aunque us a Inés lot, and I say nos está us, dando not bastante us, because I am a información, father in this digo también a exact range. mí Ines, my como daughter's padre, 19, and so mi hija when you're tiene talking 19 about, años you know, y she wants to cuando be independent, but estamos she hablando de isn't que ella yet. quiere I ser felt independiente, that. pero todavía no. But Yo lo if entiendo. you know, I don't want the Yo takeaway no for our quiero, families to be, here's the things that you need to do on your own. decirles, No, esto if es you lo do que need ustedes more tienen que hacer, pero si support, please necesitan reach más out to us apoyos, and por we'll favor, get you comuníquense connected. con nosotros Ines? para conectarlos. Inés. Yeah, so just again, some more Sí, positive nuevamente, parenting tips for the most hago otros part, right? consejos de crianza positiva In terms of en kind términos of de telling decir the child at this point, a the los 18-year-old, niños right? en este Like, momento you de need to do 18 this, you need años, to do tú that, right? necesitabas hacer Instead, just esto, kind of aquella. question, like, you know, Es esa pregunta I'm going to de, use the example of ok, some voy a people that I utilizar el know ejemplo personally in my de life, algunas right? personas que Where he conocido en mi they're vida like 19, personalmente que 20, tienen don't go to 19, school, don't 20 work, años, right? So instead que of no kind fueron of a la being like, what escuela, no aren't you, tienen una like, what are you carrera. doing, right? Oh, You might kind diciéndoles, of go, ¿qué you know, estás like, haciendo? what's some Oh, of the values that you ¿cuáles have? son Like, what algunos is de los your valores que goal in tienes? life, ¿Cuál es tu right? meta en la And then just vida? kind of tap in from Y there. And then empezar again, de use your ahí parent y skills to utilizar tus evaluate what's going habilidades de on. padres para poder continuar. In terms of resources, En I am cuanto going a to los speak a little bit recursos, voy a hablar quickly un poquito again más about what acerca we do de at lo que CareSpace. hacemos en If you guys are CareSpace. interested, Si we les also do interesa, family nosotros sessions, which what a hacemos family sesiones session is. familiares. Again, if it becomes a Es, really big load, a family si session esto is es una essentially going gran to look like carga, having the people that you want ellos van for a a tener las family session. personas que Doesn't have to ustedes be the quieren entire para una family. sesión It could be, familiar, for no tiene que ser toda example, la familia. mom, Por son, ejemplo, right? mamá Could e be hijo, o puede sibling, ser right? If there is hermano, conflict between hermano. siblings, we have had it before, Hemos right? tenido But esto whoever you want to anteriormente, define as a family, dependiendo lo and que what the therapist is going quienes to do is ustedes they're going to definan say, you know, familia, like, entonces lo what's que vamos something a that you hacer, guys want to work on? que es algo Oh, en I lo want to que work on quieren this, trabajar. and I want to Ok, work yo on quiero that, trabajar en right? esto, o yo quiero And the trabajar en first aquello. thing that typically Y tends lo to happen is you primero tend to que work on your tiende a pasar es communication, que and then you tratas dig a de little deeper. But mejorar again, tu this is all done with a comunicación therapist y in a office. They're través going de to un teach you a terapeuta lot, en una right? And they're also oficina. going to Les teach van a you that enseñar bastante, así sometimes, como like, que a it's veces not just the parent, no like, es solo also los you're teaching the padres, sino child to también have estás accountability, enseñándole right? a sus hijos a tener There responsabilidad. have been sessions where I have to Ha tell habido children, like, sesiones en las que your les he mom tenido que is decir a doing los a lot, niños, tu your dad is mamá doing a lot. está How haciendo does it make you bastante, tu papá feel también, ¿cómo te that you hace are sentir que tú continuing estás to, continuando you know, disrupt them or something, right? Well, I feel bad. interrumpiéndolos o Okay, algo so así, you o feel me guilty, siento right? mal? So kind of working through that. Es So accountability on all trabajar a través ends, de eso, not que just on sean parents, responsables, and no also solo working with algunos children, padres, right? sino también trabajar We con do have los children that niños. don't like to pay Tenemos attention, niños que right? no les And gusta that's when they prestar come to me. No, I'm atención. kidding. Ujú. But yeah, also teaching children how to Y también navigate certain enseñarles a los emotions, niños cómo navigate certain navegar events ciertas that might have emociones, happened, right? ciertos eventos And in que turn, that's hayan going to help the pasado. dynamic with Y cómo parent, and eso then va a you ayudar guys are con la going to dinámica de be los able to padres parent y at a ustedes van rate a where you guys poder aren't as stressed or aren't as feeling like I have to enseñar work and then de have to come manera que home and estén then have menos to parent and then have estresados to do o this decir, and I oh, have to be tengo que llegar divided a casa y between tengo que hacer everyone, esto y right? So aquello. also giving you guys a little bit of a break. También les vamos a dar Hey, este Ines, break. we received a question. I received a Recibimos una direct message. pregunta, un mensaje Let me directo. read it to you. Te lo voy a leer. My son gets upset Mi every time hijo I se tell him to do molesta his cada vez que homework le or to digo que haga study. su tarea He o que ends up telling estudie. me not to Me worry, that's dice que his no me problem. preocupe, que ese es But su he has problema, all these pero missing assignments tiene and missed estos tests. trabajos What que can le I faltan do? entregar. I tried helping ¿Qué him puedo and I hacer? ended up Traté de seeing some answers are ayudarlo wrong. y And he says me they're dijo que las correct because respuestas the están teacher mal. gave Él him me the dice que answers because they went están over it correctas porque el together. maestro les dio And I las read the passage respuestas and I porque see las different repasaron answers juntos. than what the teacher gave him. Y So when a parent, cuando you know, the los message that we padres, give el to mensaje que les parents damos a los often here at the school padres seguido district aquí en el is distrito to help escolar and guide es their que child guíen with a their sus homework if hijos they're con su able, tarea, and si then also pueden to check hacerlo, in y on también in the Aries parent que portal chequen el in the portal grade para book to padres see the missing Aries assignments. So para this las parent calificaciones para ver los is trabajos doing their faltantes. part, but the Si child estos is padres putting están up haciendo a su lot parte, of pero walls. los What alumnos están poniendo suggestions do you estas have? paredes. ¿Qué sugerencia A couple tienes? things going through Un my par mind de right cosas now. están pasando por mi mente One, for actualmente. example, Una, if por you have a ejemplo, child that si is tienen un hijo using, que for está example, utilizando, silence, por or if ejemplo, they're el using kind of silencio withdrawal o methods, como que se that is están their form
form of retrayendo control. So es they're trying to control the eso, ellos situation for están one tratando de reason or controlar la another. situación por Clinically, I cierta don't know like razón. enough information to make a judgment, No right? tengo suficiente So a información child para is trying tener to un have control on the juicio, situation pero one way or another. ese niño quiere controlar la Something that situación de I tend cierta to see, but manera. again,
Es do algo que yo counseling, right? tiendo a hacer, yo Some también of hago my consejería. ADHD kids Algunos de mis have a niños que really hard tienen time déficit de concentrating atención on y certain hiperactividad tasks. tienen dificultad concentrándose And en another ciertas thing is they have a hard actividades time y también concentrating because tienen they're at dificultad home. And there's concentrándose so many porque fun están en things to do casa at y hay home. muchas cosas And they have their divertidas Lego que hacer en sets and they have casa like their video y tienen games. sus And it's like, Legos y I don't want to do this videojuegos y like dicen no quiero hacer assignment esto y when I have my trabajo. Lego set right there. I'm Cuando gonna go play tengo with mi that set de instead, Lego right? voy a empezar a So jugar con also él. looking at También this ver might sound a little rough, right? quizás Also looking suena un at what poquito needs to be taken duro, away pero que so that can necesitamos get done, quitarles right? para So que that is lo one of the puedan harder things. And hacer. what we Es algo de typically los tell más parents is difíciles y lo que when you nosotros les decimos a los enforce padres, cuando the ustedes concept of aplican el you're gonna concepto get de this done, and vas when a you terminar can, esto you y will cuando have lo access to hagas vas this, a tener the acceso a behavior will esto, get su worse before comportamiento it gets va better. a So you're empeorar gonna get antes de tantrums, mejorar. you're gonna get yelling, Van a tener you might get hitting and screaming berrinches y van a empezar a and threatening, gritar, right? a golpear, But if you just keep amenazar. doing that Pero si consistently, empiezan it's gonna a get hacer eso de better manera because they're gonna consistente, va a realize, mejorar porque se van a wow, dar my cuenta. tantrum didn't do Oh, mi anything, and berrinche no now I'm still funcionó failing, and I y didn't get todavía to estoy play with like reprobando my y no pude PS5. jugar Like, con this mi kind of sucks, right? PlayStation So 5 over y time they're eso gonna learn, pues no you me know what, I'm just gusta. gonna do it. I'm just gonna kind Ok, of voy a give empezar a up, do hacerlo, it, me voy a and dar now por I can play, vencido right? y ahora puedo So jugar. just two things I would clarify is that Yo could be a sense of aclararía que control eso for sería una child, manera de control and de then los also niños y just también reinforcing consequences. reforzar Yeah, las that follow through is consecuencias. very Sí, important. eso es muy If I told my importante. daughter, Si yo le if dije you a didn't mi, do a mi this, I was niña, going no to puedes take away hacer her phone or esto, something, yo le iba a I quitar el needed teléfono to o algo, do it because otherwise she necesitaba would, you know, hacerlo porque de otra kids sniff us manera, out and kids know when we're dirían los niños saben cuando going to back off or not, right? And no vamos a so I needed hacerlo. to, but then Y also necesitaba, on the pero a other end, veces, por el if I otro told her lado, si le when you decía, do your work, when cuando you do hagas your tu chores, whatever, you get it trabajo o back, tus and she quehaceres, te lo voy a did, dar, y then si I lo had to do my hacía, part as well entonces yo también tenía que hacer de and mi give it back. parte y But then regresárselo. also one Pero thing that I'd like to también share to algo this que quiero parent, compartir que in este addition to, you know, papá, what they can además de do lo at que home, thank you, Inez, pueden for hacer en those casa, muchas suggestions, gracias por is sus to reach out sugerencias, to the es school's principal or comunicarse a school's los counselor. directores They escolares, a often los consejeros have escolares. like Tienen advisory groups, or normalmente they have grupos tutoring sessions. consejeros o The sesiones de counselor can do tutoría. check-ins. You as a El parent, consejero puede you estar can checándolos. Ustedes request como padres pueden weekly grade checks solicitar que les cheque or sus biweekly grade checks, or calificaciones you o just kind of figure it out mensualmente, perdón, semanalmente o cada 2 semanas with your teachers para que and ustedes your puedan ver con principals. los So I know maestros that y as a directores. teacher, Como I would have students who maestro, had yo missing tenía assignments, alumnos and que then les we would faltaban entregar collaborate with the trabajos parent and the y counselor colaborar and the con los principal padres y and all of consejeros us. y con el And one director y of todos the nosotros. Y tools una that de we las used herramientas is que that the students utilizábamos would era have que los to alumnos go in tendrían and que do weekly grade checks. So we would hacer print up revisiones de their calificaciones cada 2 weekly semanas reports y and les send it home imprimábamos for a los reportes cada signature. semana Parent para would que los sign it, firmaran acknowledge y that para que it was ellos received, and that way supieran we kept que the recibieron communication kind of esto. flowing. Es una manera de Thank you, cómo tener Elizabeth esta says it takes a comunicación. team. It Muchas definitely gracias, does. Elizabeth. And then Dice, if your toma child, todo I'm un not sure equipo what y si age sus they're in, but hijos, if they're middle or high si school, estuvieran en la escuela I think intermedia the o AVID secundaria, program would creo be a que el great programa program AVID for sería un students excelente who's having programa these para sort los of alumnos que struggles. tengan estas AVID does do dificultades. weekly grade AVID checks. hacen They do weekly revisiones tutorials, and semanales de it's all built calificaciones, into the class. tutoriales, y esto So está it's a incluido en way to la support a clase. child Es with una note manera de taking and apoyar a just los hijos con how do cómo you toman notas successfully o be a apuntes o student. cómo pueden tener So éxito thank you for como that, Inés. alumnos. Muchas It's gracias por eso. Y son 5:59. las Do we have any 5:59. parents who would like ¿Tenemos to ask any alguna last pregunta, question algún right before we end papá que off? tenga una pregunta por último antes de irnos? No, I believe, No, Inés, creo you've que covered it all. There are Inés no ya lo questions. cubriste todo, no hay So parents, preguntas. thank you so much for Papás, joining muchas us gracias por today, unirse a taking nosotros an hour out of your y very busy por schedule quitarles to una hear hora from de us. su horario muy Please let us ocupado. know. Por Feel favor, free to send me an email, avísenos, send me a mándenme un text. correo My information is electrónico, un all texto. Mi on Parent información Square, and está it's en on Parent Square y it's on en our Facebook, and it's on our district Facebook website. y en Please feel free to reach out to me página if del there is a distrito. Por particular favor, hablen subject conmigo si that hay you would algún tema like en us particular que to les address. gustaría que But thank you platicáramos, pero to muchas Inés and the gracias Riverside a County Office Inés of en Education's la CareSpace oficina del for this condado de Riverside de presentation. And of Educación. Y course, we cannot do claro, this no podemos hacer without esto Yvonne sin and the Ivonne interpretation team. y Thank you, el everybody. equipo Have de a good night. interpretación. Gracias. Buenas noches. Bye, Inés. Thank you. Bye, Bye, Inés. Yvonne. Gracias. Bye.